Good morning, students. Today we are going to discuss probability exercise 1 short answer problems. A bag contains 4 red, 5 black and 6 blue balls. What is the probability that 2 balls drawn simultaneously are 1 red and 1 black? Here we are drawing 2 balls at a time. Simultaneously means at a time. So when 2 balls are drawn at a time, what is the probability of getting 1 black and 1 red ball? Solution: number of balls is equal to, there is a 4 red plus 5 black plus 6 blue, that is equal to 15 balls. So total number of balls is equal to 15. So out of these 15 balls, we are drawing 2 balls. That means 2 balls can be selected from 15 balls in 15 C2 ways, that is N of S. So you can get any types of balls. Both are red you can get, or both are black, or both are blue, or 1 red, 1 black, or 1 black, 1 blue, or 1 red, 1 black. So those are the total number of cases. There may be so many cases, but we want to find the probability to get 1 red and 1 black only. So let S be the sample space, E be the event of getting 1 red and 1 black ball when 2 balls are drawn simultaneously. Therefore, N of S is equal to 15C2. 15C2 can be written as 105. The value of 15C2 is 105. Next, to get 1 red and 1 black. చూడండి, అండ్ అనగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ గుర్తు రావాలి. 1 red and 1 black. Now 1 red, to get red ball we have to draw a red ball from 4 red balls only. So 1 red ball can be drawn from 4 red balls in 4C1 ways. Here the work is not completed because we have to draw 1 black ball also. So corresponding to each way, 1 black ball can be drawn from 5 black balls in 5C1 ways. Therefore, N of S E is equal to 4C1 into 5C1, that is 4 into 5, that is 20. So here we have N of E and N of S. Therefore, probability of E is equal to N of E by N of S, that is equal to 20 by 105. By cancelling fifth table, we get 4 by 21. Next problem. A bag contains 12 2-rupee coins, 7 1-rupee coins, and 4 half-a-rupee coins. Half-a-rupee coins means 50 NP coins. If 3 coins are selected at random, then find the probability that, so first bit is the sum of 3 coins is a maximum. Second bit, the sum of the 3 coins is a minimum. Third bit, each coin is of a different value. So here we are drawing 3 coins. In the previous problem, we are drawing 2 balls. 3 different colored balls are given, but we are drawing 2 balls only. So here we are given 3 types of coins and we are drawing 3 coins. The first bit is, so to get the sum of 3 coins is maximum, find the probability that the sum of 3 coins is maximum. When will be the sum of 3 coins becomes maximum? That is, if you draw all the 3 coins are 2-rupee coins, you will get the sum of the 3 coins becomes maximum. Similarly, the sum of 3 coins is minimum. When the sum of the 3 coins is minimum, if you draw all the lower value coins, that means if you draw all half-a-rupee coins, you get the sum of the coins is minimum. And next, third bit,
each coin is of different value. So that is same as in the previous problem. Now let us see the given coins. The total coins is equal to 12 plus 7 plus 4, that is equal to 23 coins. So we can draw any 3 coins randomly. That means let S be the sample space. So next n of s, we have 3 coins selected. When 3 coins selected, n of s is equal to 23c3. Next, first bit. Let E1 is equal to event that the sum of 3 coins must be of maximum value. Then n of E1 is equal to that is E1 can be written as 3 coins from 12 coins, each of 2 rupee coins, 2 rupees value. That implies n of E1 is equal to 12c3. Therefore, P of E1 is equal to n of E1 by n of s. That is a 12c3 by 23c3. So you can simplify it or leave it as it is. Next, let E2 is equal to event that sum of 3 coins must be of minimum value. That means if you draw all the 3 coins are half a rupee coins, you will get the sum is a minimum. So 3 half rupee coins can be drawn from 4 coins. There is a 4c3 ways. Therefore, n of E2 is equal to 4c3. Now P of E2 is equal to n of E2 by n of s. That is a 4c3 by 23c3. Next, third bit. Let E3 be the event that 3 coins are such that each coin is of different value. That means we have to draw 1 2 rupee coin and 1 rupee coin and 1 half a rupee coin. That means multiplication principle. So 1 from each category, you have to draw 1 coin from each category. Therefore, n of E3 is equal to 12c1 into 4c1 into 7c1. Therefore, P of E3 is equal to n of E3 by n of s. That is the 12c1 into 4c1 into 7c1 by 12c3. సో ఇలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ బాల్స్ ప్రాబ్లం ఎలా చేసామో ఈ థర్డ్ బిట్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. సో సమ్ మ్యాక్సిమం రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్ 3 కాయిన్స్, అంటే ఆల్ 3 కాయిన్స్ సేమ్ కేటగిరీ. అలాగే E2 అంటే సమ్ మినిమం కావాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా 3 కాయిన్స్ ఆర్ minimum value, that is half a rupee coins, right? Next one, 20 persons among whom A and B sit at random along a round table. Find the probability that there are any 6 persons between A and B. చూడండి, రౌండ్ టేబుల్ అంటే సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్ తీసుకోవాలి. వీఆర్ అరేంజింగ్. సో చూడండి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 20 persons among whom A and B sit at random along a round table. Find the probability that there are any 6 persons between A and B. That means here we have to consider circular permutations concept. And for this, let us be the sample space. Next, 20 persons includes A and B are seated around a table. Therefore, n of s, that means in how many ways 20 persons can be arranged around a circular table, that is n minus 1 factorial, that is 20 minus 1 factorial, that is equal to 19 factorial. So 20 persons can be arranged around a circular table in 20 minus 1 factorial, that is 19 factorial. That is n of s. Let A be the event that there are exactly 6 persons between A and B. Let E is equal to exactly 6 persons sit between A and B. So to get the number of possibilities or number of favorable chances to the event E, so first fix A at any one of the 20 places around a circle. This can be done in only one way.
So one person can be arranged around a circle in 1 minus 1 factorial, that is 0 factorial, that is equal to 1 way. So first arrange A in a circle. This can be done in one way. Since there are exactly 6 persons sit between A and B, so B can be placed in 2 ways. సో మీరు సర్కిల్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఏని ఇక్కడ మనం ఫిక్స్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు బి అనే పర్సన్ కూర్చోవడానికి మనకి ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా 6 ప్లేసెస్ లీవ్ చేసి కూర్చోవచ్చు, లేదా రైట్ సైడ్ అయినా 6 ప్లేసెస్ లీవ్ చేసి బి కెన్ బి సిట్. సో దేర్ ఫోర్ సో బి కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ 2 ways. సో అంటే మనకి ఇప్పుడు 2 persons అరేంజ్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సర్కిల్లో, ఇంకా 18 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, అలాగే రిమైనింగ్ 18 persons ఉన్నారు. అలాగే మనం సర్క్యులర్ పర్ముటేషన్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వన్స్ అరేంజ్మెంట్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ ఎ సర్కిల్, దెన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సర్క్యులర్ ప్రాపర్టీ బికమ్స్ ఎస్కేప్డ్. అంటే రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పర్సన్స్ ఎన్ని ఉన్నారు, 8 విధాలుగా కూర్చోబెట్టచ్చు. ఇలాగే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక మళ్ళీ సర్కిల్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే వన్స్ ఒకసారి ఒక అట్లీస్ట్ ఇఫ్ అరేంజ్ 1 person ఇన్ ఏ సర్కిల్, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సర్కిల్ విల్ బి ఎస్కేప్డ్. So therefore, now arrange the remaining 18 persons in the remaining 18 places. This can be done in 18 factorial ways. ఇప్పుడు వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. అంటే ఫస్ట్ ఏని అరేంజ్ చేసాము, అది 1 వేలో జరిగింది. తర్వాత బిని మనం 2 వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత రిమైనింగ్ పర్సన్స్ని 18 ఫ్యాక్టరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 3 వర్క్స్ పెర్ఫామ్ అయితేనే మన ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. So first operation can be done in 1 way corresponding to that way. Second operation can be done in 2 ways corresponding to each way. Third operation can be done in 18 factorial ways. Therefore, n of e is equal to 1 into 2 into 18 factorial, that is 2 into 18 factorial ways. Therefore, required probability is equal to p of e, that is n of e by n of s. That is a 2 into 18 factorial by 19 factorial. So 18 factorial వరకు cancel అవుతుంది. 19 factorial can be written as 19 into 18 factorial రాసుకోవచ్చు మనం. 18 factorial gets cancelled. So answer is 2 by 19. చూడండి, క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి, దేర్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 persons between ఏ అండ్ బి అంటున్నారు కాబట్టి so A can be placed at any side of the A by leaving 6 places. సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ మోడల్లో ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ఏ బాక్స్ containing 15 bulbs, 5 are defective. If 5 bulbs are selected at random from the box, find the probability of the event that none of them is defective. First bit, only one of them is defective. Next one, at least one of them is defective. So total ga 3 bits unnai. So this is just like a coins problem లాంటిదే ఇది కూడా. 3 coins ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సమ్ మినిమం కావాలి, సమ్ మ్యాక్సిమం కావడానికి ప్రాబిలిటీ, అలాగే 3 coins ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. సో ఎలా చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి. సో ఆన్ ద టోటల్ వీ హ్యావ్ 15 bulbs. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5 ఆర్ డిఫెక్టివ్. దట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ బల్బ్స్ 10. నంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ మీన్స్ లెట్ ఇట్ బి సమ్ బ్యాడ్ బల్బ్స్ అనుకుందాం మనం. సో నంబర్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బల్బ్స్ 5, నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ బల్బ్స్ 10. Now we are drawing 5 bulbs. Altogether we have 15 bulbs. So 5 bulbs can be drawn. Drawn means can be selected in 15C5 ways. That is n of s. Okay, none of them is defective. That means we have to draw all good bulbs. That means how many ways? 5 good bulbs can be drawn from 10 good bulbs. That is the 10C5. That is the n of e1 అవుతుంది. Only one of them is defective అంటున్నారు. సారీ, none of them is defective means all are good. Only one of them is defective అంటే ఒకటి డిఫెక్టివ్ బల్బు, మీకు రిమైనింగ్ 4 గుడ్ బల్బ్స్ కావాలి. దానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోమంటున్నారు.
at least one of them is defective. At least one ఎప్పుడైతే అన్నారో none of them is defective find out చేసి అప్పుడు 1 minus none of them is defective రాసుకుంటే ఆన్సర్ at least one of them is defective కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. Right, let us see the solution. Total that is equal to 15 bulbs, that is 5 defective plus 10 good. Let S be the sample space. So 5 bulbs are selected at random from 15. Therefore, N of S is equal to 15C5. Let E1 is equal to, E1 be the event that none of them among 5 is defective. That means all are good bulbs. Therefore, N of E1 is equal to 10C5. Therefore, P of E1 is equal to N of E1 by N of S. That is equal to 10C5 by 15C5. So by calculating this, we get 12 by 143. So ఈ calculations కావాలంటే see the combination videos. Let E2 be the event that only one bulb is defective among 5. That means we had to draw one defective and 4 good bulbs. Therefore, N of E2, that is one defective, can be drawn from 5 defective in 5C1 ways. Here, the work is not complete or job is not completed. So now, corresponding to each way, 4 good bulbs can be drawn from 10 good bulbs in 10C4 ways. Therefore, required number of ways is equal to 5C1 into 10C4. P of E2 is equal to N of E2 by N of S, that is 5C1 into 10C4 by 15C5. So by calculating this, we get 50 by 143 is the answer. Next, third one. Let E3 or E. At least one bulb is defective among 5 annaru. So therefore, now denote or define E bar. E bar, that is not even one bulb is defective among 5. That means all are. If E denotes at least one of them is good bulbs, at least one of them is defective bulbs, then E bar denotes all are good bulbs. That means no defective bulbs out of 5 bulbs. Then N of E bar is equal to 10C5. That implies the P of E bar equal to N of E bar by NC5, that is N of S, that is 10C5 by 15C5. So, but P of E plus P of E bar equal to 1. Therefore, P of E is equal to 1 minus P of E bar, that is 1 minus 10C5 by 15C5, that is equal to 1 minus 12 by 143. So already first bit lo calculate chesam manam 10C5 by 15C5, 12 by 143. So on simplification, by taking LCM, we get 131 by 143. Next one. 2 squares are chosen at random. 2 squares are chosen at random on a chessboard. Then show that the probability that they have a side in common. So objective lo elanti problems objective lo same problem manaku JEE Mains lo vachindi okasari. When 2 squares are chosen at random on a chessboard, then show that the probability that they have a side in common. So ante 2 squares ni manam at a time choose చేసుకున్నట్లయితే సో ఆ 2 squares కి సైడ్ కామన్ గా ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. మరొకసారి అప్పుడు చెస్ బోర్డు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అందరికీ కూడా. చెస్ బోర్డ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 64 squares, that is 64 1 by 1 squares. Since the 2 squares are selected at random, therefore N of S is equal to 64C2, that is equal to 64 into 63 by 2, that is 32 into 63. This is N of S. Let A be the event that the 2 squares have a side in common, and also let S be the sample space. So, but let A be the event that the 2 squares have a side in common anukunte appudu number of favorable cases calculate chestunnamo. Be careful, all of you observe carefully.
సో 2 స్క్వేర్స్కి వన్ సైడ్ కామన్గా ఉండాలి అంటే సో ఇప్పుడు 2 స్క్వేర్స్ని మనం సో ఎడ్జెస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మిడిల్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఒక స్క్వేర్ని మనం కార్నర్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే 4 కార్నర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి 4 కార్నర్స్లో ఏదైనా ఒక కార్నర్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అలా ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో మనం స్క్వేర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్ని సెకండ్ స్క్వేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి. అంటే కార్నర్స్లో కనుక మనం ఒక స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ది రెడ్ స్క్వేర్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ వే సెకండ్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఓన్లీ 2 ways. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. therefore n of e is equal to మరి 4 కార్నర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 4c1 ways. కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ వే ద సెకండ్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 2c1 ways. సో అవి ఫస్ట్ స్క్వేర్స్. సో ఆ స్క్వేర్స్కి కామన్గా ఇంకొక స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ కామన్గా ఉండాలి. సో మరి అప్పుడు అంటే మనకి ఈ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు సైడ్ కామన్గా ఉంటుంది ఒక సైడ్. సో 4c1 కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ వే సెకండ్ స్క్వేర్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 2c1 ways. చూడండి అక్కడ ఒకసారి డయాగ్రామ్ బ్లింక్ అవుతుంది మీకు. సో 2c1 ways. నెక్స్ట్ సపోజ్ మరి ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక స్క్వేర్ని ఈ ఎడ్జ్లో అంటే కార్నర్స్ లీవ్ చేయండి, అయిపోయింది కార్నర్స్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ ఈ ఎడ్జ్లో రిమైనింగ్ స్క్వేర్స్లో ఏదైనా ఒకటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే మరి ఎడ్జ్లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 + 3 6 అలా 4 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 × 6 24 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దోస్ 24 స్క్వేర్స్, now let us calculate in how many ways the second square can be selected such that the two squares have a side in common. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఈ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సైడ్ కామన్గా ఉండేటట్లుగా. అంటే అప్పుడు ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అబ్జర్వ్ చేయండి. అందరూ కూడా ఈ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దానికి లెఫ్ట్ లేదా రైట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా బిలో ద స్క్వేర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో డయాగ్రామ్లో బ్లింక్ అవుతుంటుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 24c1 వేస్లో మనం ఆ బ్లింక్ అవుతున్నటువంటి 24 స్క్వేర్స్లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెకండ్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 3c1 ways. చూడండి అక్కడ బ్లూ కలర్లో బ్లింక్ అవుతున్నాయి. సో ఆ 3c1 వేస్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ స్క్వేర్. రైట్. సో ఎడ్జెస్ కార్నర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి మనకి. సపోజ్ సో మిడిల్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక స్క్వేర్ని, మరి మిడిల్లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా అంటే 1 2 3 4 5 6 6 × 6 rows, దట్ ఈస్ 36 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి మిడిల్లో. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ స్క్వేర్స్ దెన్ ద సెకండ్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 4 ways అవుతుంది. అంటే మిడిల్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అబోవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ స్క్వేర్ని, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా రైట్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా బిలో ద స్క్వేర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో therefore 36c1, సో అవి 36c1 అంటే ఒక స్క్వేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ మనకు కావాల్సిన 2 స్క్వేర్స్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ టు ఈచ్ వే సెకండ్ స్క్వేర్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 4c1 ways. చూడండి బ్లింక్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. అగైన్ 4c1 ways మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి బ్లింక్ అవుతుంది. సో 4c1 waysలో మనం చూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అయిపోయింది. ఇంకా మిడిల్లో సెలెక్ట్ చేసాము, ఎడ్జెస్ అయిపోయింది, కార్నర్ అయిపోయింది. సో దోస్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్. బై 2 మరి 2 ఎందుకు వేసాము అంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎడ్జ్లో అప్పుడు ఈ స్క్వేర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా లెఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఈ 2 స్క్వేర్స్ వచ్చిన కేసు మనకి ఇందులో వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఛాన్స్ 2 times రిపీట్ అవుతుంది. సో therefore అప్పుడు n of e is equal to ఇలా by 2 వస్తుంది మనకి. సో దాని క్యాలిక్యులేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ సో ఫస్ట్ రెడ్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బ్లూ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ సెకండ్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి.
అంటే అప్పుడు ఈ రెడ్ స్క్వేర్ ఈ బ్లూ స్క్వేర్ ఒకసారి వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ కాంబినేషన్. అలాగే ఈ రెడ్ బ్లూ మళ్ళీ ఒక కాంబినేషన్ ఒకసారి వస్తుంది. అదే మిడిల్ ఈ ఎడ్జ్లో స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సెకండ్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రెడ్ స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈ బ్లూ స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈ వైట్ స్క్వేర్ తీసుకోవచ్చు మనం. అంటే అప్పుడు ఈ రెడ్ బ్లూ అగైన్ రిపీట్ అవుతుంది ఆ ఛాన్స్. సో అలా మనకి ప్రతి 2 స్క్వేర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునే కేసులో ప్రతిదీ కూడా 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతాయి కాబట్టి బట్ మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఛాన్సెస్ అనే. సో కాబట్టి మనం బై 2 రాసుకుంటాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. P of E is equal to N of E by N of S. So this is 4C1 into 2C1 అంటే 8. So 24C1 into 3C1 అంటే that is 24 into 3 72 plus 36 into 4. సో సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా 1/18 వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిఫరెంట్ మెథడ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో అందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే కొంతమందికి బై 2 వేయటం ఒకసారి మర్చిపోతూ ఉంటారు. మీకు ఇంకా ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా డైరెక్ట్గా నేను సెకండ్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. బీ కేర్ఫుల్. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ చెస్ బోర్డ్. చెస్ బోర్డ్ ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టూడెంట్స్కి ఐడియా ఉంటుంది చెస్ బోర్డ్. సో ఆ స్క్వేర్స్ ఆర్ మార్క్డ్ విత్ బ్లాక్ వైట్ బ్లాక్ వైట్ బ్లాక్ వైట్ కలర్స్తో మార్క్ చేసి ఉంటుంది. సో మరి ఇప్పుడు దీంట్లో మన 2 స్క్వేర్స్ని ఎట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక సైడ్ కామన్గా ఉండాలి. సో దానికి నంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ కనుక్కుంటున్నాం. ఒకసారి మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఒక రోలో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చూడండి, 2 సెలెక్టెడ్ స్క్వేర్స్ కెన్ హ్యావ్ ఏ కామన్ సైడ్ ఇఫ్ దే ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇన్ రో ఆర్ కాలమ్. సో ఏమంటున్నారు, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి 2 స్క్వేర్స్కి ఒక సైడ్ కామన్గా ఉండాలి అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి 2 స్క్వేర్స్ రోలో ఉన్నటువంటి 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దేర్ ఫోర్ ద 2 స్క్వేర్స్ హ్యావ్ ఏ సైడ్ ఇన్ కామన్. లేదా అలాగే కాలంలో మీరు 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఒక సైడ్ కామన్గా ఉంటుంది. రెడ్ బ్లాక్ వైట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రెండింటి మిడిల్ లైన్ కామన్. ఈ వైట్ ఈ బ్లాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అగైన్ ఈ సైడ్ కామన్ అవుతుంది. లేదా ఈ బ్లాక్ స్క్వేర్ ఈ వైట్ స్క్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ సైడ్ కామన్ అవుతుంది. సో అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి 2 స్క్వేర్స్ ఎయిదర్ ఇన్ రో ఆర్ ఇన్ కాలం కాన్సిక్యూటివ్ అయినట్లయితే సో దేర్ ఫోర్ ద 2 స్క్వేర్స్ హ్యావ్ ఏ సైడ్ ఇన్ కామన్. నౌ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఏ రో. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం పర్మిటేషన్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. అంటే n పర్సన్స్ ఒక రోలో అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ సిటెడ్ ఇన్ ఏ రో. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 2 పర్సన్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ n పర్సన్స్ సో దట్ దే ఆర్ సిటెడ్ టుగెదర్. అంటే వాళ్ళిద్దరిని కలిసి కూర్చున్న వాళ్ళని 8 విధాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే n-1 అని రాసాం. సరే ఇక్కడ మనకి ఏ రోలో మొత్తం మనకి 8 స్క్వేర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఒకసారి. అంటే బ్లాక్ వైట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1 పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ వైట్ బ్లాక్ 2 వేస్, ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం 3 వేస్. లేదా ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 4 వేస్. ఆర్ దీస్ 2 5 వేస్, దీస్ 2 6 వేస్, దీస్ 2 7 వేస్. సో దేర్ ఫోర్ మొత్తం మనకి 8 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఇన్ 8 - 2 + 1 దట్ ఈస్ 7 ways. That means in a row 2 consecutive squares can be selected in 7 ways, but the total number of rows in a chessboard is 8 rows. So in all the rows the 2 consecutive squares can be selected in 8 into 7, that is equal to 56 ways. Similarly, in all the columns 2 consecutive squares can be selected in again 8 into 7, 56 ways. The number of ways of selecting 2 consecutive squares in a row is equal to 7. Similarly, the number of ways of selecting 2 consecutive squares in a column is equal to 7. The total number of ways of selecting 2 squares having a common side is equal to, so 8 into 7 plus 8 into 7, that is equal to 56 plus 56. 8 into 7 ఎందుకు వచ్చిందంటే 8 rows ఉన్నాయి, అలాగే కాలమ్స్ 8 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో 8 into 7 8 into అంటే ఇక్కడ మనం
ఒక రో గురించి మెన్షన్ చేసాం, 1 రో గురించి, అలాగే 1 కాలం గురించి మెన్షన్ చేసాం. But the chessboard has 8 rows and 8 columns. Therefore, total number of ways of selecting two squares having a side in common is equal to 8 into 7 plus 8 into 7, that is equal to 56 plus 56, that is 112. So therefore, required probability, this is the value of n of e. Therefore, number of favorable cases n of e is equal to 112. Therefore, P of E is equal to N of E by N of S, that is equal to 112 divided by 32 into 63. So cancel చేసుకోండి, టేబుల్ మనకి 16th టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. 16 2s 16 7s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అగైన్ 7 7 9s క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 2 into 9, 1 divided by 2 into 9 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 1 by 18. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో మీకు ఈ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే రోలో 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని వేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటివి 8 రోస్ ఉన్నాయి, 8 into 7. కాలంలో ఒక కాలంలో 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని వేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, 7 వేస్. అలాంటివి 8 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 8 into 7 56. సో ఓకే స్టూడెంట్, ఇది మీకు ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకుని తర్వాత సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. So until then, goodbye.